Students, yesterday we discussed kinetic energy, we discussed moment of inertia of a disk and ring, and today we will be discussing this simple but yet important question which is called radius of gyration. Radius of gyration is denoted by this alphabet capital K. Okay, it is like this. This is axis of rotation. Imagine this is a symmetric body which is in the form of a disc. Okay. So what we do, to calculate the moment of inertia about an axis passing perpendicularly through C, what do? We divide it into rings, we integrate and all that. Instead of that, what we will do, students, we will take the entire disc and we will make the mass of the disc concentrate at a particular point. Means it's like this. Whether you take the entire mass or whether you take this particular point, whether you take the entire disc or whether you take this particular point, they are one and the same. Okay, this particular point is the point where the entire mass is concentrated. Let this particular point be at a perpendicular distance k from the axis of rotation. Let this particular mass m be at a perpendicular distance k from the axis of rotation. And then students, what is radius of gyration? Then k is what is called as radius of gyration. What is that? It is like this. It is the distance. What is radius of gyration? Denoted by the letter k. It is the distance from the axis of rotation and the point where the entire mass of the body is assumed to be concentrated so as to possess the same moment of inertia as that of the given axis. म्हणजे पूर्ण डिस्क घ्या, पूर्ण रिंग घ्या, पूर्ण सिलेंडर घ्या आणि काय करा, ती एवढी मोठी बॉडी घेण्याऐवजी समजा यू टेक द एंटायर बॉडी, सगळं त्याचं मेल्टिंग करून एका पॉइंटकडे त्याचं मास कॉन्सन्ट्रेट केलं. द पॉइंट एम is the one where the entire mass is concentrated. It is at a perpendicular distance k from the axis of rotation. K is called as the radius of gyration. What is radius of gyration? It is the perpendicular distance of the point from the axis of rotation. I repeat, radius of gyration is the perpendicular distance of the point from the axis of rotation where the entire mass of the body is assumed to be concentrated. म्हणजे तो पॉइंट सिलेक्ट केला काय, का पूर्ण डिस्क घेतली काय किंवा पूर्ण सिलेंडर घेतला, पूर्ण स्फिअर घेतला काय, हिशोब एकच झाला. तो आलं लक्षात? That's it. That is called as radius of gyration. So radius of gyration is the perpendicular distance of that particular point from the axis of rotation. At that point the entire mass of the body is assumed to be concentrated. Ends the job. झालं, एक झालं रेडियस ऑफ गायरेशनचं. आता दुसरी गोष्ट घेऊया. Students, radius of gyration SI unit is meter because it's simple perpendicular distance, nothing international. काल तुम्हाला सांगत होते मी की टॉपिकचा जर हायलाइट असेल तर तो हा आज जे शिकवणार ते. ठीक आहे स्टुडंट्स, आय टेल यू व्हॉट इट इज. अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. थेरम ऑफ व्हेरी इम्पॉर्टंट एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यूने हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. 2 minutes, give me time to draw the diagram. I will guide you and then we will do the derivation part and we will obtain the mathematical proof. Consider a rigid body. Rigid body of any irregular shape will do. Okay. Consider one axis of rotation passing through the point O. This is MOL घेऊया. Consider one such axis of rotation passing through the center of mass. आपण त्याला NCLMNOP घेऊया.
Now you may ask me, teacher, center of mass म्हणजे काय? Where the entire mass of the body is assumed to be concentrated. या पूर्ण रिजिड बॉडीचा will select a small little elemental mass dm which is, let me say, at a, हे p घेतलं ना, now we will say it is at a point D. Okay, join DO, join DC. Join OC as well. Let OC be equal to H. Construction म्हणून थोडासा draw DB perpendicular to BC or OC produced. एवढंच आहे, मोठं काही नाही, पण very important. I repeat, theorem of parallel axis can be applied to a body of any shape. Consider, this is the explanation of the diagram and then I will give you the mathematical proof. Consider a rigid body. Let the rigid body be consisting of two axes. One axis MOL passing through the point O. One axis NCP passing through the center of mass. We will select a small little element of mass dm. ह्या पूर्ण बॉडीचा एक तुकडा सिलेक्ट केला. Consider an element of mass dm at point D. Join DO, join DC. Let OC be equal to H. Draw DB perpendicular to OC produced. मला प्रूफ काय करायचं आहे? मला हे प्रूफ करायचं आहे की हा स्टेटमेंट आला की योर जॉब इज ओव्हर. I naught is equal to IC plus MH square. I naught is moment of inertia about an axis passing through the point O. IC is moment of inertia about an axis passing through the point C. M is mass of the entire rigid body and H is the perpendicular distance. H is the perpendicular distance between the two parallel axes. Students, the axis through the diagram madun दिसतं तुम्हाला, the axis through O and C are parallel to each other and hence the theorem is called theorem of parallel axis. कळतंय? I'll revise. Moment of inertia about any given axis O is equal to the sum of the moment of inertia about a parallel axis passing through the center of mass of the body and the product of mass and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes. Ends the job. कळतंय? Moment of inertia about any given axis is equal to sum of the moment of inertia about a parallel axis. कारण O आणि C मधून जे axis आहेत, they both are parallel to each other. Moment of inertia about a parallel axis passing through C and the product of mass and square of the perpendicular distance. कळतंय? सुरू कसं करायचं? Now, moment of inertia of the object about the point O. हा dm घ्या. dm is at a distance OD from the point O. Moment of inertia of the entire body about the point O. The entire body is made up of such numerous amount of elements of length dm सगळीकडे ऍड करायचं. Moment of inertia of this entire object which includes several elements of mass dm about the point O is integration. कारण बारीक बारीक तुकड्यांना जॉइन करणं म्हणजे इंटिग्रेट करणं. इंटिग्रेशन ऑफ व्हॉट? मास अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. कारण ते मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं डेफिनेशन आहे. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास अँड स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स. म्हणजे इंटिग्रेशन dm OD स्क्वेअर. ऑब्झर्व केअरफुली. Therefore I naught is equal to integration dm. What is OD square from the figure? Pythagoras theorem. कारण हे 90 degree angle आहे मुलांना. OD square is OB square plus BD square. dm what? OD square हे Pythagoras theorem. OD square is OB square plus BD square. परत सिम्प्लिफाय करा further. Therefore, what is I naught? I naught integration dm. What is OB? From the figure, what is OB? OB is what? OB is, असं ब्रॅकेट घाला, OC plus BC the whole square. I hope you agree. OB is OC plus BC the whole square. Plus हे BD square असंच लिहायचं. Are you okay?
परत सिम्प्लिफाय करा, ब्रॅकेट उघडा दे. Therefore follow I naught is equal to what? Integration dm. What is the expansion of OC square, OC plus CB? It is obviously OC square plus BC square plus 2 OC BC ह्याचं expansion plus BD square as it is. आता पुढे न्या, जरा केअरफुली बघा आता. Therefore I naught is equal to integration dm. Integration dm of what? Integration dm of OC square, OC square plus हे बघा रे, बोर्डाकडे बघा, BC square plus BD square. BC square plus BD square is CD square. घेतलं OC square plus CD square. CD square plus 2 OC into BC. घाला आणि एक्सपांड करा. Therefore I naught is equal to integration dm OC square plus integration dm CD square plus integration dm 2 ला बाहेर काढलं इथं, dm OC into BC. Are you okay? आगे बढ़ो. Therefore I naught, what is integration dm? What is integration of dm? dm सगळं एकत्र केल्यानंतर you get the total mass of the body. What is OC square? H square plus integration dm CD square. What is integration dm CD square? What do we get here? CD. Integration dm CD square. ओके. आता इंटिग्रेशन dm CD square हे कसं करणार तुम्ही? कुठेतरी बारीक मिस्टेक आहे. BC square BD square plus BC square is CD square. CD डायग्राम मध्ये काहीच नाही, ठीक आहे, डझंट मॅटर. इंटिग्रेशन dm OC square, MH square dm CD square. आता what is integration dm CD square? What is that equal to? Integration dm CD square. D is element of mass dm about the center of mass will give you product of mass square of the distance, that is moment of inertia about the center of mass. ऐसे झालं plus हे झालं, हे बघा. I'll revise it again. Integration dm OC square, integration of dm total mass OC from the figure is h square. Integration dm CD square is the product of mass square of the distance of the object from the center of mass, which will give you the moment of inertia about the center of mass, that is IC plus 0. ही पूर्ण टर्म 0. कसं टीचर? बिकॉज OC चं सोडा, OC इज h. तुम्ही म्हणा टीचर हे 2, हे इंटिग्रेशन dm हे h झालं. व्हॉट अबाउट BC? BC इज व्हॉट? स्टुडंट्स कसं असं सांगताय, C इज द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास हा जनरली ओरिजिनशी कोइन्साइड करतो. ओरिजिनशी कोइन्साइड करतो म्हणजे नायदर इट हॅज एक्स ॲक्सिस, नायदर इट हॅज वाय ॲक्सिस. कळतंय? आय रिपीट, C इज द सेंटर ऑफ मास, hence BC is 0 because center of mass generally coincides with the origin of the coordinate axis. It has neither x axis neither y axis. म्हणून 0. Are you okay? झालं. Hence the proof. I naught is equal to IC plus MH square. Are you okay? Is it fine? I'll revise it again and then we will continue. हे बघा रे, theorem of parallel axis very important for 3 marks. Consider a rigid body. Consider an axis MOL passing through the point O.
Consider an axis NCP passing through the center of mass of the body. Center of mass, I'll repeat it again, where the entire mass is assumed to be concentrated. त्या पूर्ण रिजिड बॉडीचं एलिमेंटल मास म्हणजे पीस निवडलाय विच इज ऑफ मास डीएम. हां, ॲट पॉइंट डी जॉइन ओडी जॉइन डीसी ड्रॉ बीडी परपेंडिक्युलर टू ओसी प्रोड्यूस. मुलांना पायथागोरस थेरम वापरायचं, मोठं काय करायचं नाही आपल्याला, फक्त केअर करायचं तिकडं. आय रिपीट दॅट पॉइंट, तो एकच केअरफुली करा. हे बघा, व्हेरी इझी. दिस इज द थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस. Moment of inertia about any given axis is equal to the sum of the moment of inertia about a parallel axis passing through the center of mass and the product of mass and square of the perpendicular distance between the two parallel axes. Okay. I naught is what? Moment of inertia of the element of mass dm about the point O. Product of mass, square of the distance. Integration कशाला? कारण आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एलिमेंटल मास डीएम, आय एम इंटरेस्टेड इन दिस एंटायर बॉडी. आता करायचं काय, फक्त याला एक्सपांड करा. ओडी स्क्वेअर इज ओबी स्क्वेअर प्लस बीडी स्क्वेअर. अगेन ओबी स्क्वेअर इज ओसी प्लस बीसी द होल स्क्वेअर प्लस बीडी स्क्वेअर. अगेन एक्सपांड दिस. हां, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस 2ab बीडी स्क्वेअर ॲज इट इज. बीसी स्क्वेअर प्लस बीडी स्क्वेअर इज इक्वल टू सीडी स्क्वेअर. म्हणजे मला आलं काय, डीएम ओसी स्क्वेअर प्लस सीडी स्क्वेअर प्लस 2oc इंटू बीसी. ओके. हां, आता ह्याला ब्रॅकेट उघडा आहे. इंटिग्रेशन डीएम ओसी स्क्वेअर इंटिग्रेशन डीएम सीडी स्क्वेअर इंटिग्रेशन डीएम 2oc बीसी. ठीक आहे. इंटिग्रेशन डीएम ओसी स्क्वेअर डीएम टोटल मास ओसी इज एच. इंटिग्रेशन डीएम सीडी स्क्वेअर इज product of mass square of the perpendicular distance from the center of mass म्हणून moment of inertia about the center of mass. हे 0 येणार का, because OC DM is the point, C is the center of mass. त्याला x axis नसते, y axis नसते. म्हणून ह्या डायग्राम मध्ये ह्या ओरिजिन झाला आणि ही x axis झाली. म्हणजे center of mass धरताना we always make the center of mass coincide with the origin of the coordinate axis. म्हणून त्याला x axis नसते. एक्स ॲक्सिस नसली म्हणजे बीसी नाही. बीसी नाही म्हणजे द एंटायर टर्म गेट्स कॅन्सल्ड. झालं. अरे ओके. या एकदा बघून घ्या. एंड्स द जॉब. विल स्टॉप, विल कंटिन्यू टुमॉरो अगेन. उद्या परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम घेते मुलांना. बाय.